Um, let's continue. Okay. So as a part of the DevOps tools, we're going to covering the version control tool. సో వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్లో మన స్కోప్ ఖచ్చితంగా ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో దే యూజువలీ డూయింగ్ ఆల్ దర్ యాక్షన్స్, ఐ మీన్ దేర్ రెగ్యులర్ వర్క్ ఆన్ ద త్రూ ద వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. బట్ ఇట్స్ అవర్ జాబ్, బికాస్ లైక్ ఇట్స్ అవర్ జాబ్ టు హెల్ప్ దెమ్ వేర్ ఎవర్ దే రిక్వైర్. సో ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ టు మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ద బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ అప్లైయింగ్ ద పాలసీస్ and avoiding the conflicts. Okay, so these are the three main topics that we supposed to learn. Okay, when we attending the interviews or when we changing the domain. Mm, but learning of the git commands, so there will be some commands will be here. Okay, mostly 10 to 15 commands, and apart these 15 commands there will be other commands too, which mainly for the administration. Okay, that also we can cover. But learning the commands is really doesn't make sense for anyone. Okay, if someone asks you in the interview, like tell me this command, don't be hesitate to say that. If you know the answer, okay, that is fine. If you don't know the answer, just say yeah, that's simply you can get it from the Google. Okay, there is no difficulty in saying that I don't know. Okay, don't hesitate that. And if someone asks you that kind of questions, it means like he's not expecting you at a proper DevOps level. Okay, it's just a command. Okay, and we supposed to, I mean, we are planning to cover all those commands and the working principles for the version control. And as a part of the, I told you, right? So as a part of the build management, so we're going to cover a tool that is Maven. So which will be used to make a general code into a particular format that will be compatible to run our application on an application server. And we have a repository management tool. So ideally, this repository management tool is really not necessary, but it is a good practice to have experience on the repository management tool like JFrog. Okay, so just note it down. So we're going to cover Git as a version control, Maven as a build management tool, JFrog Artifactory as a repository management tool, and application development Tomcat. So I told you, right, we making the package, but somewhere we need to deploy that and we need to run that application. So it may be your computer, it may be something other platforms. So you can also run the package in your computer, but in real time, so there will be an application server, okay, or middleware where we are going to running our where we are going to deploying our package that gives a runtime environment where our application is running on. Okay. Now, so this is the place like, okay. So this is a place where we started involving into the cloud. Okay. So till Tomcat, so we totally focusing on the on-premises. It means like a traditional way of development. Okay. And once we went to into the PaaS services and all, so it's kind of a best practices that invoking the cloud technologies in place. Like we started using the cloud technologies. Okay. There will be different kinds of services. So we will opt to whatever the services that we really needed. Okay. And so initially we will start with a manual activities and later we started going ahead with the automations. Okay. I cannot say that directly all the automations that be a part of this DevOps, because if you really don't know the basics of how we can start, so where we can do all the manual activities and all, it will be very difficult to understand the automation, because when you trigger something, it will be done. Okay. So you will be able to identify, you will be able to trigger the point. You can see the triggering point and you can get the, I mean, you can get the results. But if you want to know what is actually happened in between these, so that is the purpose I given you the previous session.
So where we starting with the manual activities and later we going ahead with the automations that including of CI and CD. So CI is referring to the continuous integration and CD referring to the continuous delivery. So any idea what is meant by continuous integration and continuous delivery? Anyone? Okay. So basically, uh, okay. So basically, continuous integration means so as names referring to right, adding. So integration means is adding to the existing, adding to some, adding something to the existing one. So continuously we are improving, continuously we are adding something to existing code. Okay. So that referring to the continuous integration. So it means so development team is there. So development team continuously writing the code. So by end of this month, okay, end of December, iPhone is going to launch iPhone 14. Let's assume. So end of this month, iPhone Apple is going to launch the iPhone 14. But the development team is already working on the iPhone 17. Okay. So they continuously integrating their changes to the existing code. But the base code for all this iPhone is from iPhone 4, right? So that is the base code. From there, they started adding new changes and all. Like that is started from i4 and now it's been like iPhone 14. Similarly, if you apply the same scenario to ICICI Bank or something, so there will be continuously different version of softwares will be coming on, which will be available in the marketplace. So this continuous improvements over the code is nothing but the continuous integration. If the ICICI team or a DevOps team who is working in a ICICI bank is able to deliver that kind of software to be available continuously in the market without any manual intervention, then that is nothing but the continuous delivery. So you will be getting know more about this when we actually covering these topics. Okay. And I have a question for you. So, yeah, I have a question for you. So have you ever heard of Docker Kubernetes before? Microservices. Microservices like a Spring MVC, Spring Boot. Yes, yes, yes. So what is the purpose of that? Why we actually looking at? Like it's a kind of annotations where directly so some existing functionality we need to append some new logics, right? Mm-hmm. So some kind of annotations we are using for that one. Okay. Okay. So, can you explain any kind of examples if you can? Is it possible? Okay. Like some Mhm. Okay. Let me take an example. So, for example, you have an ICICI bank. Okay. So I was most of the time working on the financial domains. So that's the reason I took the ICICI Bank and the banking application as a reference. Okay. So if you take the ICICI Bank, there will be different kinds of functionalities or features in the ICICI website, right? You will be allowed to use the credit card. There will be debit cards. There will be internet banking. There will be some function loan. I mean loans, right? There will be some offers. And do you expect all the customers are using all the services? No, right? no. Yeah. Most of the people using debit cards. Very rare people using credit cards, right? And village people, most of the time they use the internet banking for their stamping purpose and keeping the amount. That's it, right? Now let's assume if you have a standalone application, so like when you have a code, okay, when you have a code, that code is a combination of all these applications features or functionalities.
if there is a new change happened on the new functionality is being added to a internet banking, then this code where every code is matched. Okay. So if because of the internet banking change, they have to build a new software, they have to deploy that to into the particular environment. There they're supposed to be done a testing. Okay. And everything is tested. It means because of the latest change, team is supposed to work on and test on each and every functionality of the ICICI bank. And once that is done, it will be released into the production. It means like it will be allowed to the end users. ఇక్కడ మనకి ఎండ్ యూజర్స్కి వచ్చినప్పుడు ఎండ్ యూజర్స్కి ఒక ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు ఏమని. సో మనకి ఒక న్యూ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లో ఒక న్యూ ఫంక్షనాలిటీని యాడ్ చేస్తున్నాము, అందుకని మేము ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాము, ఒక 10 minutes వెయిట్ చేయండి అని అంటారు. ఒక మెయిల్ పంపించారు వాళ్ళందరికీ. నౌ టెల్ మీ, ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజర్ ఆర్ ఏ డెబిట్ కార్డ్ యూజర్ లేదా ఒక ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లో ఒక లోన్స్ కడుతున్న యూజర్, వాళ్ళు ఒక 10 minutes ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ చేంజ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ సేవింగ్స్. ఇక్కడ ఏదైనా కన్సర్న్ కనిపిస్తుందా, లేకపోతే ఏదైనా వీళ్ళందరూ ఎక్కడైనా ఒక 10 minutes బ్యాంక్ అప్లికేషన్ రాలేదు అని అంటే వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం, రిపోర్ట్ చేస్తాం ఫోన్ చేసి, నాకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ కావట్లేదు, లేకపోతే నాకు క్రెడిట్ కార్డు సెక్షన్ ప్రాపర్గా చూపించట్లేదు అని. అవునా? సో అన్నెసరీగా ఎక్కడో ఉన్న ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ని లేదా సేవింగ్స్ అకౌంట్ ని యూజ్ చేసుకున్న యూజర్స్ కోసం వై ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజర్ సపోజ్ టు బి ఇంపాక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సో దే స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద microservices. It means the entire code they are going to splitting into different components. Each component is referring to a particular functionality or feature. So that particular component we calling it as a microservices. సో మీరు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ని మీరు స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ పోతే ఒక 1000 lines ఆఫ్ కోడ్ అంతా కలిపి నీకు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వెబ్సైట్ ని ఇస్తుంది అనుకుంటే, ఆ 1000 lines ఆఫ్ కోడ్ ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ పోతారు. సో the smallest component that can work for a functionality in the ICICI bank is nothing but the microservices. Now tell me, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ని ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ కి మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ గా? క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్. ఎస్. ఓకే. క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ అన్నావు. క్రెడిట్ కార్డ్ లో కూడా నీకు మళ్ళీ ఇంకేం కాంపోనెంట్స్ కనబడట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉంది, ఇప్పుడు క్రెడిట్, డెబిట్, సేవింగ్స్, ఆఫర్స్ అని నాలుగు నాలుగు సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేసుకుందాం అనుకుందాం. క్రెడిట్ కార్డ్ లో మళ్ళా నీకు పేమెంట్ ఉంటుంది, రీడింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. అవునా? మళ్ళా నువ్వు యూసేజ్ ఉంటుంది, నువ్వు మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి క్రెడిట్ కార్డ్ లో. ఇలాగ నువ్వు ప్రతి క్రెడిట్ కార్డ్ లో నీకు సబ్ ఫంక్షనాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇట్లాగా నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ కోడ్ ని ఎంత స్మాలెస్ట్ కాంపోనెంట్ గా నువ్వు డివైడ్ చేసుకోగలవు. డివైడ్ చేయడం అంటే ఎలా పడితే అలా కాదు. నువ్వు డివైడ్ చేసిన కాంపోనెంట్, నువ్వు డివైడ్ చేసినటువంటి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ గివ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఏదో ఒక రకంగా అది ఒక ఫంక్షనాలిటీని రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ స్మాలెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లైన్ ఆర్ దట్ స్మాలెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద కోడ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మైక్రో సర్వీసెస్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్, ఇప్పుడు నీకు రేపటి రోజున క్రెడిట్ కార్డ్ లో ఉన్నటువంటి పేమెంట్ అనే ఒక దానికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏదైనా వచ్చిందనుకో, ఆ కాంపోనెంట్ కి మాత్రమే అప్డేట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే మిగిలిన కాంపోనెంట్స్ ఏవి కూడా ఇంపాక్ట్ లేకుండా ఉండాలి. సో అలాంటి సినారియోని చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్, లైక్ డాకర్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. గాట్ ఇట్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, దిస్ ఈస్ ద రీజన్ మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ ఏ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఏదైనా చూసుకోండి, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద డౌన్ టైమ్ బికాస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దోస్ మెనీ మైక్రో సర్వీసెస్. ఓకే, ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క మైక్రో సర్వీస్ అప్డేట్ ఇండివిజువల్ గా వస్తూ ఉంటుంది నీకు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఎనీ మచ్ డౌన్ టైమ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డౌన్ టైమ్.
మరి ఇవన్నీ ఎలా ఇంటర్ లింక్ అవుతుంటాయి? ఇప్పుడు పేమెంట్కి సపరేట్ కోడ్ రాశాను, లాగిన్కి సపరేట్ కోడ్ రాశాను, ఎలా ఇవన్నీ ఇంటర్ లింక్ అవుతుంటాయి? సో దాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ ద డాకర్ ప్లేస్ లైక్ డాకర్ నెట్వర్కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో అవన్నీ మనము డాకర్లోకి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాం. ఓకే. And as a part of the sessions, right? So we're going to cover the infrastructure as a code. That is either Terraform or ARM templates. So we cover the both. We'll try to cover the both ARM templates and the Terraform, and up to a level of DevOps. Okay. So these are the topics that I plan to cover. So during the sessions, and also some of the interview questions. And if you already started attending the interviews, right? If you come up with the questions that you are not answered properly, so we take them as an example and we will discuss more on that. So this is the plan actually. Any doubts? No. Okay. So by next time, so by next day, it means like probably tomorrow, I will send out the invitation. Um, I'm going to give you the maybe we can start like how we are going with what are all the tools and what is the prerequisites that we will go ahead. Okay, in the next session. By that time, so I covered some of the tools, right? So I want you guys to come up with whatever the tools that you at least you have Googled it in the current market. Okay, from the current market. Just want to understand like what are all the tools that you can capture that you really interested, so we will take it. Okay, it's a assessment for you. Okay, so I need one tool specific to each kind of tool, I mean each type of tool. Hmm? Okay then, so if there are no, then we can wind up this call. Then just stop the record.